Холо, друже, тебя приветствует Мэнни, и ты находишься на канале Underwood. Play. В предыдущей серии мы нашли убийцу Пита Керри. Им оказался его же... This trip to the countryside will be good for you, Holmes. Надо было сначала рассказать, а потом жать. Ладно, As your извиняюсь. friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, Зачем? brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. Колка дров это прям вот certainly it для sounds меня. Я люблю delightful. колоть дрова. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. И кто же это? Сейчас фигак, это его друг, да? Mycroft. Sherlock. Oh, Это кто? Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, Это брат. and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter. but Почему you я не did знал, not что у reply. Шерлока And есть this is брат? not about politics. It's about Или это people. чисто вот в рамках People этой similar игры? to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. У нас какие-то натяжные... я забыл слово. Отношения с братом. А в предыдущей серии мы нашли убийцу Пита Керри. Им оказался и его старый знакомый, гарпунщик. Но это была самозащита. Так, ладно, хоры слоняться вокруг да около. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Хэб. Блин. Она до сих пор там. Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Так, что нам нужно? Ночная станция, ожидание поезда. Бейкер-стрит. А чё надо? Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Кэб. Остановить кэб. Кэб. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Кэб. Это повозка с лошадью. Ё-моё. Неделю спустя. Тайна исчезнувшего поезда. Мы будем искать поезд-призрак. Не забудь подписаться на канал. Там снизу. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall.
Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. Зачем ты орешь I'll на take все, your что bags двое? and your blasted archive suitcase. Он что, весь с собой архив забрал? Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Говорю, мы будем искать поиск Holmes, призрак. say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Дедок такой смотрит, блядь. It's too dark. Only Заебал. fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. А, то есть мы уже погостили, и нам надо вернуться обратно, да? Я правильно понимаю? Или неправильно понимаю? Решенца идти удобно? Ну, смотрю, что да. Well, here we are again Вот at мы и Всем снова на station. станции Ившем. We have a Впереди full длинный day день. ahead. Начнем Let наше us расследование. begin our investigation. Так, раскройте тайну исчезнувшего поезда. Осмотрите пути, где исчез поезд. Там мужики сидят. Давайте у мужиков спросим. Эй. Чё это? Хроника. Сувениры, гарпун. Фига, прикольно. То есть после каждого дела у нас есть хроника и есть сувениры с предыдущих. First of all, let us examine the area where the train disappeared. А где он сейчас-то? Он сейчас в той стороне? Точно в той стороне. Просто так показали, как будто... What should we do next, Holmes? Как будто он из туннеля выезжал. Я тут туннеля не вижу. Лондон. Донкастер. Я еще не отошел от предыдущей игры. Я еще немного туплю. Да не, нас, да, вот выкинет нафиг обратно. О, калиточка. Он здесь сейчас? Что-то не похоже. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Вы хотите сказать то, что сюда завезли поезд, разобрали и везли его? Traces. Let's take a closer look. Вообще на них смотреть. Это что? Nothing interesting here. Nothing interesting here. Да, Nothing блин, interesting. я понял, что это рулетка. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Чё мне надо измерить? Вот это? Nothing interesting. Nothing interesting.
Что я должен измерить? Nothing interesting here. Так, может быть... The distance between the tracks is Ah. about 6 feet 7 Ну, inches. сколько сантиметров? The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These Поезд увезли? traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. У стациившем есть разобранный склад, возле которого остались следы от тяжелой повозки, предположительно нагруженной материалами. This road should lead to the town of Evesham. Городу Ившем. То есть поезд реально взяли, разобрали, увезли? What should we do next, Holmes? Так, и что дальше? У нас есть следы. Пьяные кони, что ли? Следы в разброс идут. Так, бля. А как это сделали? Можно внутрь войти, пожалуйста? First of all, let us examine the area where the train disappeared. Я тебя понял. Пойдем в другую сторону. Хотя сейчас нас просто развернут, да? Что? Ни хрена. This is the place where we saw the train vanish last night. Railway Шпалы. sleepers. Nothing unusual. Это понятно. A Что это? discarded item, possibly thrown from the train. А это кто-то блеванул? There are no tracks or footprints on the ground. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Так. Соберите больше информации. Найдите карту. Вау, а что так зафризило? Не надо так фризить. Смотритель станции. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? Конечно. I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Кстати, да, куда делись пассажиры и сам этот машинист? Седые волосы. Ну, старый человек. Что дальше? Опа-на. Значок смотрителя. Грязь. Замужем.
Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Это хорошо. It appears Что за that there склад? was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find А почему anything. нам об этом не What was сказали? inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? Кузнецам. I would be glad to have a detailed map of the local railway Ковать district. подковы. But of course, please. Take the one that's pinned inside the waiting hall. Спасибо. See you later, my good man. Ему лет 60, долгое время был женат, свежая грязь на рукавах указывает на частую работу в саду. Его почетный значок начальника станции свидетельствует о долгой службе. Выражает всем своим видом желание тихой, стабильной жизни. Окей. Зайдем на станцию, возьмем. Ой, это не станция. Нам сюда. Зал ожидания. Ватсон, ты чё бегаешь? Вот. Железнодорожная This карта. map will be useful. Выдергиваем. Больше она никому не нужна. Ившим. Нам надо сейчас отправиться туда. А, или мы сейчас там и находимся. Окей, что дальше? The whole train just disappeared. Open. Нет, мы сейчас не в Ившине. Так ведь? Мы вот здесь. Мужики! Так, я дурак. Так. Погоди, что нам теперь? Собери больше информации об исчезнувшем поезде. Раскрой тайну. Ну, нам ехать никуда. Да, блин, все, я понял, отстаньте. Будем дальше искать как-то так. The entire train has disappeared. It's a disaster. Может быть, ты его стыбил? А? Не? Давайте еще раз туда сходим. Так, что нам это даст? Дальше этого пути ведь нам не дадут зайти. 8-8. Пустая бутылка. Railway sleepers. Шпалы. Nothing Рельсы, unusual. рельсы, шпалы, шпалы. Ехал поезд, запоздал и взял и исчез. Так. Куда мне еще-то идти? А он что-то говорил про кабинет, да? Вот он. Смотрим. Телеграмма. A new telegram. Новая телеграмма. we should Думаю, meet следует this встретить с Mr. мистером Robinson. Робинсон. Угу. Что еще тут есть? Состав поезда. Во. Here is the train set. И что там в составе было? Маршрут. Ноттингем, Лондон. Тип. Состав: локомотив, вагон для перевозки угля, вагон первого класса, почтовый, специальный заказ. Заказан мистер Робинсон, вагон 2 класса. Второго класса, извиняюсь. Все, да? A telegraph. Это телеграф. Вот раньше, да, никаких писем не было, были телеграммы. Да и сейчас есть телеграмм.
Ватсон. whole train just disappeared. It's unbelievable. Опять со смотрителем. Спросить, кто такой Робинсон. Спецвагон. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows, and they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private, and it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Угу. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? Mhm. That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Сейчас See you туда later, my съездим. good man. My good man. Начальник станции Ившин получил телеграмму о том, что поезд задержится из-за проблем с пассажирами на станции Брингельтон. Пытаюсь прочитать быстро, и в итоге получается хрень. Ну давайте съездим до этой станции. Наверное, это видео появится где-то завтра, после 2 примерно. Ну, для вас уже сегодня. Давайте зайдем, спросим. Есть живые? Railway post bags. А мертвые? Раз живых не водится. Разгневанный пассажир. Что случилось? Что ты такой гневный? This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. А ну, дыхни, в глаза посмотри. Рабочая одежда. Опа, что это? Дешевый билет. Тоже женатый. Что такое разъяренный? Что случилось? Please What's up? calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Так давай. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, of course their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Прикольно он испанцев описал. О, ковбой. А, это мистер Робинсон. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Вот бы ему сейчас врезать ему чеканной какой-нибудь монетой, блин, в глаз. Ненавижу вот таких вот, блин. Прям блевать от них хочется. Напыщенный индюк, блин.
You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. Они You украли его mentioned the изобретение. director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. Да, они просто стыбзили What do you know его about the прототип. Barcazas company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Я company. говорю, они украли прототип этот чертов и все. Чилийцы исчезли. Директоров чилийской компании специально оставили в поезде. Контролер высадил всех пассажиров из поезда, кроме чилийцев. Первое. Специальный вагон. Никаких следов поезда. Украденные части путей. Нет? Ну, это понятно. Так. Давайте поговорим с бедным пацаном. A telegraph. Угу. Ну, смотритель, говори. Чё было? Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my Bertram. supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Так, давайте его осмотрим. На наличие прыщей. Молодой. Ясень красень. Чистая одежда. Очень педантичен. Инструкция. Только недавно работает, что ли? Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it
is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual Какой-то last night? чудной I did, смотритель. and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say. How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Ты работаешь здесь пару дней. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector. Просто прижали пацана к стене. To leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Что за странное сообщение было? What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Давайте попробуем прочитать. Где In она? order to visit Chesterfield Station, we need to confirm if the station master saw the train or not. Железнодорожная станция, поезд прибыл в 0:30, управился в... Тут что-то есть? Щель в полу? Сток бумаги. Что это такое? The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Томас Л. Робинсон застраховал свой прототип автономный электрический генератор. Настоящий полисом гарантируется возмещение стоимости прототипа до 50% в случае потери. Максимальная сумма выплаты 15 тысяч фунтов. Срок действия 1 год, возможно продление. Нормально. 15 тысяч фунтов. Робинсон. С ним еще можно? Да. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. И напыщенный индюк. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. В багажной комнате. А багажная комната где? Да-да. Ага. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch.
Of course. Вопрос, как мы его вскроем. Извиняюсь. Я кошку напугал. Так, погоди. Надо вспомнить, как вообще тут все крутится, вертится. То, что я уже не помню. Ага, с первой попытки. Опа, бумажки, контракт как-то. Look, Watson. Как a кто bundle это? of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Это эксклюзивный контракт An exclusive sales на contract. продажу прототипа изобретения, предназначенного для выработки и передачи электроэнергии автономным способом. Компания Emerson Electric, понимая, что покупает прототип как есть, согласно с этим. Мистер Mr. Томас Robinson is the Робинсон, seller. продавец, не несет ответственность за любые проблемы, которые могут возникнуть с прототипом после покупки, независимо от того, были ли они известны во время покупки. Покупатель обязуется ввести залог в размере 10% стоимости прототипа в момент подписания контракта. Остальная сумма передается в течение 1 месяца. Контракт. Это эксклюзивный контракт на продажу прототипа изобретения, предназначенный для выработки и передачи электроэнергии автоном... Так, это все то же самое, да? Да. Mr. Robinson is the seller. Все то же самое. Yet another exclusive sales contract. А вот тут другое. Это эксклюзивный контракт на продажу прототипа, предназначенный для чилийской компании. Покупатель понимает, что покупает прототип как есть Mr. Robinson и is the несет seller. ответственность. Yet another exclusive. Mr. Robinson is the seller. Короче, Well, там it is до very хрена бумаг, clear которые that this повторяются. Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Так, украден часть, прототип был застрахован. Что там, никаких следов? Прототип интересовал многих. Нет. О. Робинсон жертва. Потеря прототипа катастрофы для мистера Робинсона. Даже если он все спланировал, он потеряет больше, чем выиграет. Страховка не покроет всю стоимость прототипа. Специальный вагон, прототип был застрахован, украденные части. Так, никаких следов. Спецвагон. Опа. Мотив. Потеря прототипа принесет деньги мистеру Робинсону благодаря страховке и уже подписан многочисленным контрактом. Ха. А вот тут я не знаю. А вот тут надо будет подумать. А подумаем мы в следующей серии. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Плейлист на игру будет в описании под этим видео. А на этом все. Всем всего хорошего и всем пока.